Servus moin, herzlich willkommen bei TheGamesathome, Leute. Ja, ich bin mal wieder da und dachte mir, beziehungsweise ein paar Kollegen hatten mich da mal angefragt, ob ich nicht auch mal so ein geiles React-Video mache, beziehungsweise eine Try Not to Laugh Challenge. Das heißt, man guckt sich tolle Videos an, die eventuell lustig sind oder auch nicht, und darf natürlich dabei nicht versuchen, muss dabei versuchen, nicht zu lachen. Mein Gott, ich erkläre wieder super. Und ja, ich habe mir mal, oder beziehungsweise habe mir mal so eine Compilation rausgesucht über einen, ich glaube, weiß gar nicht, ist das ein Inder? Ein Elektrotechniker, oder Elektroniker, der immer so ein bisschen fällt in seinen Videos, wobei ich da manchmal nicht genau weiß, ob es jetzt gestellt ist oder nicht. Aber ich lache mich trotzdem immer weg, deswegen weiß ich, bei diesem Video wird es mir sehr schwer fallen, nicht zu lachen. Von daher, wenn schon Challenge, dann richtig. Ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Ich habe das Video hier im Hintergrund schon mal aufgemacht. Ich muss das ruhig noch ein bisschen ziehen hier, so. Und dann würde ich sagen, legen wir los. I'm gonna stand back a little bit and increase the power. I'm hoping that at least the capacitors are not charged anymore. Let's try them out. Okay, let me show you how well it works. First, without the anti-pay. The skin here is quite sensitive to temperature and you can tell the temperature quite accurately. It's almost finished now. Just need another piece of wire. Oh, what did I do? What the f*** did Das you geht do? doch nicht. I'm fine, thanks. Idiot. What? I can even play music from it. And you can see a tiny negative sign beside it. That means that that side needs to be connected to ground or negative. The first thing you need to do is to remove the broken ball. Just make sure you don't cut your fingers and take the screw part out. My finger. Good thing the breaker opened. Now it's time to put the new bulb in. Just screw it nice and tight and it'll turn on. Stop turning on. I broke the ball. Well, the lamp is already out, so always use a tool to get the screw part out. Unplug! Damn it! Unplug! Let me show you what I mean by this oscillation. If I put the bullet inside the coil and try to turn it on with my power supply here. Well, it's always safer not to work with live loose wire, so instead I'm using these alligator clips here. I put the bullet in and turn the power supply on so you can see what's going on. There you go. You saw what happened. Oh. This power supply can generate 20 volts, 150. Well, you see when I short it, the voltage goes almost. Although this power supply can generate huge amounts of current, it can't send it through my body because it's only set to 20 volts. I can't even feel it on my fingers. I like to put it on my tongue, but before that, I have to reduce the voltage to something like 1 volt because, you know, the resistance of the tongue is much smaller than the skin. And still, if I short the power supply, I get the same 150 amps. Okay, you can see it still sparks. Let's try it out. What the f? I thought I set it to 1 volt. Huge. Here's the power supply at 4 volts, and I'm going to connect this thin wire to it. And you can see how the wire melts and burns under. Makes you want to join the dark side. Get it? It's a line from Star Trek. Okay, now let's. Star Trek, ja, genau. Always be aware of your surroundings. The tip of the gun here simulates a human finger. Always be careful with your tools.
kann man so... Because now the board is charged to the same level as the gun and it doesn't jump anymore. But right now I'm touching the wires and I can't even feel it because the voltage is not high enough. Scheiße, ey. Who's this? No, I'm not Steve. Wrong number. It's a simple device. It's a belt that you tie around your belly with a tiny device that senses your motion. As long as you move, you're okay. But if you stop for any reason, it'll zap you like a mother. You will move no matter what, or else you will feel the pain. The device may often false trigger. The belt is very hard to open. It's made of very durable material, resistance to sharp objects, and it cannot be cut. So you will run until the batteries die or you die. Just kidding, we have never had failed batteries. The device is very simple. It runs on 2 AA or AAA batteries and has 2 electrodes on the bottom and turns on with a switch. Now if you don't move, it says unless I do it with my finger. With this revolutionary device, with the flick of a switch, you're ready to... But the first thing to remember is that there are a lot of bits and pieces and small and large screws that go in a camera. So always remember what those were and store them nicely to avoid losing them. Now let's take a look at the camera here. And you can see the lens here, and if I remove the lens, you'll see the giant flash capacitor back here. Ow! Piece of shit! Apparently the flash capacitor is holding around 300 volts of charge in it, and it can hurt a lot if you touch it. Try to turn it on and retrieve all the data. Okay, okay. Holy shit. Also, nee, also für mich ist das eins der lustigsten Sachen. Also ich komme damit klar, wenn man so typische Fail-Sachen auf so Fail-Compilations auf YouTube so anguckt und da versucht nicht zu lachen, weil viele Fail-Compilations sind halt mehr oder weniger dasselbe oder schon mit den Videos, die man schon irgendwie mal gesehen hat. Aber der Typ, der ist einfach, das ist bei mir so eine persönliche Sache. Ich lache mich jedes Mal weg, egal ob ich die Sache schon gesehen habe oder nicht. Das war richtig schwer und ich habe die Challenge sowieso nicht geschafft, aber ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr Bock habt auf noch einen Teil, ich bin auch, war auch die letzten Tage ziemlich erkältet, deswegen ist meine Stimme jetzt auch nicht so tippitoppi. Dann, ne, schreibt mal ein bisschen in die Comments und so, ne, lasst ein Like da oder sowas. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein!